வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வைரவ பழனிசாமி. நம்ம சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம், அதாவது குடிமைப்பணி தேர்வோட இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம். பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம். அஸ் யூஷுவல் வி கிவ் அ பேக்ரவுண்ட். 2024 ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் முடிஞ்சு பாஸ் பண்ணி 2025 ஜனவரி 6ஆம் தேதி முதல் டெல்லியில் இன்டர்வியூ நடக்குது, நேர்முக தேர்வு நடக்குது. அதில் அட்டன் பண்ண போட்டியாளர்கள், மாணவர்கள், மாணவிகள் அவங்க கொஸ்டின் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த கொஸ்டின் from a community we are taking and then we are sharing it, right? So பார்க்கலாம். Date 19/2/2025 forenoon and board Miss Suman Sharma. Detail application form Madhya Pradesh, International Relations MA from JNU and BE Mechanical, and present is Assistant Director in Education Department, basically does the podcast, Chief Strategist, NCC Under Officer, and rest not asked. So last to go again like previous attempt. So last attempt also it was like that. இதில் இந்த நிறைய பேருக்கு ஒரு விஷயம் என்னென்னா, இன்றைக்கி ஒரு 2-3 வருஷமாக, இன்ஃபேக்ட் மோர் தேன் தேட், இப்போ ஃபைனல் இன்டர்வியூவில் செலக்ட் ஆகாதவங்களோட லிஸ்ட்டை யூபிஎஸ்சி ஓப்பனாக சில டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க. ஸோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட் அவங்க ஜஸ்ட் ஒரு இன்டர்வியூ மாதிரி அல்லது ரேங்க் வச்சு அந்த மாதிரி நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஆள் எடுக்கிறாங்க. ஏன்னா டோட்டல் ப்ராசஸ் யூபிஎஸ்சி செய்திருது. ஓகே, ஸோ ஃபைனலாக இன்டர்வியூ போயிட்டு வேறு சர்வீஸ் கிடைக்கல, சிவில் சர்வீஸ் கிடைக்க வேறு சர்வீஸ் கிடைக்கும். இப்போ நான் பார்க்குறேன், இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியாவில் நிறைய அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் பசங்க இருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி NYKSல இருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் கிளாஸ் 1 லெவலில் கவர்மெண்ட் சர்வீஸு இந்த மாதிரி எடுக்கிறாங்க. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் இட்ஸ் ஈஸி ஆக்கிடுது. அதனால் நம்ம எக்ஸாம் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு எங்கேயாவது ஒரு வேலை கிடைச்சிரும் அப்படின்னு ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம், ரைட்? ஓகே, ஃபைன். தென் சேர்பர்சன் and tell me about the DAF details, detail application detail loudly. Then set you are in mechanical engineering and you have heard of high altitude long duration drones and long discussion on this. High altitude long distance drones. Okay, what it is useful? Then how do you compare them with geostationary satellites? See this, geostationary satellites and drones comparison. And you are from Madhya Pradesh and you have background of excise. So what are the income sources of Madhya Pradesh? And you are currently posted there doing what work in government? Doing what work in government? So he was not able to answer her first 3 questions appropriately, so said sorry. So this happens. So nothing, you need not answer. அப்படியே எல்லாத்தையும் ஆன்சர் பண்ண அவசியம் கிடையாது. தெரியல, சாரி சொல்கிறோம். ஓகே, ஃபைன். தென் member 1, you have experience with robotics. So tell me that can robots replace us? That is, robots can replace humans. Are robots boon or bane? Long discussion on artificial intelligence. Then can robots replace us? Again. Then long monologue on impact of robotics on society, economy, and then asked me tell in terms of India's context. What is the government doing to address that? You are presently in education department. What are the challenges? Education department, what are the challenges? So what the new government is doing? So the new government is there. New government is doing there in Madhya Pradesh. Then consider yourself as education minister. It's a traditional question. So what are the things you will focus on? Bit discussion on that. Then what you have done or what have you done in your present work profile to remove students' stress during exam? Students' stress during exam. Then member 2 talked about very softly and here is questions properly. Okay, it's a hard in the HARD, so hard to hear, R missing. Okay, India-China relations and present deficit. What India imports and exports? What India is doing to reduce the deficit, and a long discussion on this. What is India doing in domestic level and compete
with China? What is Akshay Chin? What is India? What's India's view? And what is the present status of Arunachal Pradesh? Why India, China issue on that? Why India, China issue on that? What is the policy of China? What should India do? What should India do? Then number 3, you have been watching podcast and your hobby. Do you know Gaur Gobaldas? What does he talk about? Why his thinking is important today? Why his thinking is important today? Which sect he belongs? So what is ISKCON and its headquarters? You have NCC background and you were an officer as well. What you know about Kargil war? Who captured the Tiger Hill? How? Do you know about Yogendra Singh? How many bullets he took? Gave a long monologue on Elon Musk and his role in Doji, that's Department of Government Efficiency, and then asked to compare it with Niti Ayog's efforts are both relatable in workways. Is Doji is needed for India? Again, there was a long discussion, government department on efficiency, whether India needs it or not. Then further, what Trump doing with Taiwan? What policy changes he has brought? What is the issue of LTTE and who was its leader? Then number 4, he's a military chap. He says a military chap. So you have been a strategic expert. Expert. What do you mean by strategy? What makes up strategy? How do you prepare a strategy? What makes up the strategy and how do you prepare a strategy? Then further, what government is thinking of strategy in education? How can strategy be used in civil servants? Brought my personal example to here. What is strategic autonomy? Strategic autonomy. ஒரு வேர்டு எத்தனை கேள்வி. How strategic autonomy is different from non-alignment. Long discussion. Tell me, India exercise is strategic autonomy. Explain India's strategic autonomy in 3 examples. How you see India's strategic autonomy ongoing Russian-Ukraine war. What are the happenings that tell India siding with Russia in Ukraine war? Again, it was a long discussion. Then he himself corrected after discussion that it is India's tilt, not siding. India's tilt, not siding. Right? Then further, tell more specific examples. In Taiwan case, do you think India should give weapons to Taiwan? Again, long discussion. You have NCC background and should be aligned with the war mindset. Don't you think that not giving weapons is a wise option related to discussion on this? So he's a strategist. ஒரு வார்த்தைக்கு எத்தனை கேள்வி, right? Further, you come from Madhya Pradesh. What MP is doing in the last 10 years to boost economic development? Again, it's a long discussion on that. And overall, decent interaction up to 22 to 25 minutes. And utility of marks, some questions were repeated and the marks did help me to deal with the interview pressure. இதான் நம்ம சொல்கிறோம், இன்டர்வியூவில் மார்க்கில் இருக்க மாதிரி கேள்வி வருமானு சொல்ல முடியாது. ஆனால் இட் வில் மேக் யூ டு சிந்தசைஸ் யுவர் ஆன்சர். இட் வில் கிவ் யூ கான்ஃபிடென்ஸ். உங்களுக்கு நம்பிக்கையை தரும், உங்களுடைய கேள்வி எப்படி பதில் பேசணுங்க தெரியும். ஸோ இதுக்கு தான் மார்க் இன்டர்வியூ அவசியம் என்று நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். ரைட்? ஸோ தேங்க்யூ அண்ட் வி வில் டேக் ஒன் மோர் transcript in next video. Thank you very much. So it's okay, fine. Thank you. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.